עבדנו גם בכינו וזוכרנו את ציון רבים בכוחה תעלינו כנורותינו כי שם שאלונו שומענו דברי שיר ותול עלינו שמחה שירו לנו משיר ציון איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים ראש שמחתי זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים אומרים גרו גרו גר היסוד בה בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמרת לנו אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע יתגדל יתקדש שמך רמב"ם אמן ועליהם דברך חרמותי וימליך מלכותי ויצמח ברכנה יקרא משיחך וחייכון ויומכון וחיי דור בית ישראל במגנה וזמן קריב אמן ישמח רבה מברך לעולם לעלמין רעיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילם מן כה ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה תמירה והלמה תמרו אמן והוא רחום יחבר בו ולא ישחית תרבה להשיבה פה ולא יגיר כל חמתו אדוני הושיע עמך יעננו ויום קוראנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אלינו מלך העולם אשר ביברו מערי וערי לחוכמה פותח שעים ותנונה משנה עתים מחליף את הזמנים מסדר את כוכבים שפותיהם מרכך את צלמו וממלא את גלי העמים מחושבים מאור המעביר יום ומביא לילה ומבטיח ביום ומביא לילה מצוות שמו ברוך אתה אדוני המעריב הרבים אהבת עולם בישראל למעבתה תורה מצוות חוקים ומשפטים ואותן למטה על כן עלינו ושוכבנו וכבן נסיך וגר נשמח ונוס בדברי תמותותיך זוכר ורחובותיך ולד כי הם חיינו ורחיבים והם נהגים בלילה ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובדרכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
והיה אם שמוע תשמעו המסורתי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולאהבתו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ולנטוע יורה מלכוש יספת דגניך ותירשך וזרעך ונתתי נסה בצדך ובעמדך ואכלת ושבעת ישמר לכם ונפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם וחרב אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן ישועה ועבדתם מרב מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם ושרתם אותם להיות על ידיכם והיו תותפות בין עיניכם ולימדתם אותם את פניכם לדבר בם שלך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשמריך למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים ועל הארץ ויאמר להם משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף לתת תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תעצורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת באמונה כזאת קיים לנו כי אלוהינו אין זולתו ואנחנו ישראל עמו הפורעים והמלכים הגולים המלכים מקו כל מועצים היה נפרד לנו מצרים המשלם גמול לכל אוהבי נשינו השם נשינו בחיים ולא נתן למות רגלינו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרנינו על כל שונאינו היה המסר לנו כמה בברהו בהיותו טוב מופתים ינעת ונחם המכה בגבורתו כל חיים וסיים ויוצא למשה ומתוכם לחירות עולם המעביר בניו בין גזרי ים סוף את רודפיהם ואת שונאיהם בתהומות ציבור ראו בנים מכיוונתו שברכו ורוד לשמו ומלכותו ורצון כיבודיהם משה בני ישראל לך אנושה בשמחה רבה יאמרו כולם מי כמוך ואלים אדוני מי כמוך נראה בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך אדוני ראו בניך הים יחד כולם הודו בימינך ואמרו אדוני מלך לעולם ועד ונאמר כי בדוני את יעקב וגואלו יחזק ממנו ברוך אתה אדוני ישראל השכיבנו עמינו שלום ועמידנו מלכנו חיים טובים שלום ופלוס עלינו סוכה שלומך ותקננו ולעצת ולמד ברך ושינו ולמה שמך והגינו והרינו ויעשים עלינו מלכת אויב דבר חרב צרה רע רעב ויגיון ומשחית ומגיע שור בשר שטן לבנינו וחרינו ובצל כמעט עשינו ושמור צאתנו והיינו לחיים טובים שלום מעתה ולעולם תהיה שלומנו ומצילנו אתה מכל דבר רע מבעד לילה ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד אמן יתגדל ויקרש שמך רבה והנאמן יברך כרמותיו וימך מלכותיו וישמח פורקנה ויקרא משיחה וחייכון וימיכון וחיי לכל בית ישראל כנגלה וזמן קריב ואמרו אמן ישמח רבה וברכתי על המנהל מלמיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו ונגלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה תמנם עלמה ואמרו אמן
Yehi Shem Adonai Mevarach Mimata V'Alam Mimitzvach Shemesh Ad Me'o Ve'Olal Shem Adonai Adonai Adoneinu Ma'ad Yeshimcha Lechol Ha'am Bechol Haaretz Yitgada V'Kadash Shemech Rabbah Ve'Alema Divarach Chirmuteh Ve'Amech Malchuteh Ve'Yasmach Purkanet V'Kareh Meshicheh Amen. V'Chayechon V'Yomechon V'Chayedecho Be'Yisrael V'Angalav V'Zman Kariv Amen. Yeshu Rabbi Barach, Dingadam, Engel Maya Yitbarach. Rabbi Mevarach, Ne'alam, Ne'alam, Maya Yitbarach, Mishtabach, Yitbar, Yitroma, Minaseh, Yithadar, Yit'alav, Yit'alal, Shmed Gudesha, Berichu. Amen. Ve'elam, Min Koberchata, Shirata, Tishmata, Ve'nechamata, Dameram, Yadema, Ve'eru. Amen. Amen. Lemi ebke bechaf ake ubi v'chiyamare v'amon v'ngai Ashanen Hala mikdash ve'aron o cheruvim asher ngorevim Bekipod sham Yekanen Bengaduchan Asher uchan levi Lenatzach V'shir lo'el Veronen Ehim Ashmim Alei Urim Vetupim Ubakosem Kesamim Gom Mengonen Benga Ereg Chachamim Bet Elohim Asher Sham Konei Mishmor Yechonen Ve'echaka Shecha Or halacha ve'atalmud tigamud mir Yevonen v'sod Torah hayesh motzi le'ora umiyuzeh alei hador Yegonen Halalim nafelu ngolelim ve'yonekim V'inmekim v'yehovel V'chonen lezot kol yom v'chol layel ayelil V'rov chevel k'movel
אספוד ואך אקרא לכיפוד ומדמעי עפר ציון אחונן ואקדם משמוע פומרנן וחיה שבעולם אחונן איכה ישבה ודד הניר רבתינם הייתה כאלמנה רבתי וגויים שרתי במדינות הייתה למס פחות תבכה בלילה ודמעתה לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה קורגיה בגדובה היו לה לאויבים גלת יהודה מעוני ומרוב עבודה ישבה בגויים לא מצאה מנוח כל רודפיה השיגוה בין המצרים דרכי ציון אבלות מבלי מוגד כושריה שוממים כהניה ננחים בגדולותיה נוגות והימר לה היו שריה לראש אויביה שאלו כי אדוני הוגה הרוב פשעיה גול עליה הלכו שבי לפני צר ויצא מבת ציון כל הדרה היו שריה כאיילים לא מצאו מרגל וילכו ולא כוח לפני רודף זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה כל חמודיה אשר היו מימי קדם בנבון עמה ביד צר ואין עוזר לה ראו הצרים צחקו המשפטיה חטאה ירושלים כן בנידה הייתה ומכבדיה הזירוה כי ראו הרבתה גם היא נאנחה ותשוב אחור ומתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים
אין מנחם לה, ראה אדוני את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר, נקום חמדיה. כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית, לא יבואו בקהל לך. כה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם, באוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולל לי, אשר הוגה אדוני ביום אחרון אפוי ממרום. שלח אש בגצמותי בירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבן יחור, נתנני שוממה כיום דבר. נזכר גוף בשעי בידו, הסתרגות גדול צווארי, יכשיר כוחי. נתנני אדוני בידי לא אוכל כל. צילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרן עלי מועד לשבור בחורי. גד דרך אדוני לבתולת בת יהודה, על אלה אני בוכייה. גני גני יורד המים, תרחק ממני, מנחם אשיב נפשי. היו בני שוממים, כי גבר אויב. ארץ הציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו. הייתה ירושלים ונידה ביניהם, צדיק הוא אדוני, כי פיהו מריתי. שמעו כל העמים, וראו מכאובי, בתולותי ובחורי, הלכו בשבי. קראתי להווי, המה רימוני, כהני וזקני בעיר גבהו. כי ביקשו אל לעמוד, וישיבו את נפשם. ראה אדוני כי צר לי, בעיני חומר מרות, נפח ליבי בקרבי,
כי מרו מריתי מחוץ שיקל לחרב בבית כמוות שם אגוד כי ננחני ננחני כל אויבי שם אגוד תששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני תבוא חורתם לפניך וגולל למות כאשר גוללת לי עקב בשעי בליבי דברי מרבות הנחותי בליבי דברי אכה יאיב באפו אדוני את בת ציון השליך משמיים ארץ תפארת ישראל ולא זכר אדום רגליו ביום אפו בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חילל ממלכה ושריה גדל בחורייו כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכל הסביב דרך קשתו כאויב ניצב ימינו קצר ויהרוג כל מחמד העין באוהל בת ציון שפך כאש חמתו היה אדוני כאויב בילה ישראל בילה כל ארמנותיה שיחת מבצריו וירב בבת יהודה תניה ועניה ויחמוס כגן סוכו שיחת מונדו שיקח אדוני בציון מונד ושבת וינץ בזנגם אפו מלך וכהן זנח אדוני מזבחו נר מקדשו הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה כל נתנו בבית אדוני כיום מועד חשב אדוני להשחית חומת בת ציון נתקיו לא ישיב ידו מבלעיה ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו תבואו בארץ שינריה איבד ושיבר בריחיה מלכה בשריה בגויים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון הלו עפר על ראשם חגרו שקים
Horidu la'aretz Roshan, Betulot Yerushalayim, Kalu v'dima'ot einai, Chomar maru me'ai, Nishpach la'aretz kibedi, Al sheber bat ngami, Bengatef ngolel v'yonek, Berchobot kirya, Le'imotam yomeru aye dagan bayayin, Bit atifam kechalal berchobot ir, Bishtapech nafsham, Elchek imotam, Ma'aidech, Ma'damelach, Abat Yerushalayim, Ma'ashvelach panachamech, Betulat bat Zion, Ki gadol kayam, Shibrech me'ir palach, Nebiayech, Chazulach shav v'tafel, V'lo gilu al abonech lashib shibutech, Vayechezulach masot shav umaduchim. Safeku alayech kapayim, Koloberei derech, Shareku vayaning urosham, Al bat Yerushalayim, Hazot hangir, Sheyameru kelilat yofi, Masos lechol haaretz, Patsu alayech piem kol oyebayech, Shareku vayachar kushen, Amaru bilanu, Achse ayom, Shekivinu matzanu ra'inu, Asadonai, Asher zamam, Bitza emrato asher tziva mimekedem, Haras velo chamal, Vaisamach alayich oyev, Erim keren sarayich, Tzakli ba'mel Adonai, Chomat bat Zion, Horidi chad nachal dimna yomam v'layla, Al titani fugat lach, Al tidom bat einech, Kumi roni v'layla, Lerosh hashmurot, Shifchi chamayim libech, Nochach penei Adonai, Se'ei elav kapayech, Al nefesh ngolalayech, Angatufim bera'av, Berosh kol chutzot. Re'ei Adonai v'habita, Lemi olal tako, Im tochal anashim piryam ngolale tipuchim, Im ye'areg b'mikdash Adonai, Kohen v'nabi. Shachabu la'aretz chutzot nangar v'zakein, Betulotayu b'churai, Nafelu b'charev, Harakta b'yom apecha, Tabachta lo chamalta, Tikra chiyom moed megurai misabib, V'lo haya b'yom afadonai, Palit v'sarid. Asher tipachti v'ribiti, Oye b'chilam. Ani hageber rangoni, Beshevet ngebrato, Oti nahag, Vayola choshech velo or, Ach bi yashub, Yahafoch yado,
כל היום. בילה בשרי ונורי, שיבר עצמותי, בנן עלי, ויקף ראש ותלאה, במחשכים הושיבני, כמתג עולם. גדר בנגדי, ולא אצא, הכביד נחושתי. גם כי אזנק ואשבע, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי ניבה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי שורר, ויפשחני שמני שומם. דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ. הבי בכליותי, בני אשפתו. הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הספינני במרורים, הרבני לעננה. ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום, נפשי נשיתי טובה. ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לעננה וראש. זכור תזכור, ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. בקרים ובאמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכילו. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חדו רחמיו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכילו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם לתשונת אדוני. טוב לגבר כי ישגול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן בן עפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן
למכהו לכי יספנג בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא נינה מליבו ויגע בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לנווט אדם בריבו אדוני לא ראה. מזה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד אדוני, נישא לבבנו אל כפיים אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות באף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. סקות בגנן לך, מגבור תפילה. שיחי ומעוז תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השד והשבר. פלגי מים תרגני על שבר בת נמי, גני ניגרה ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים. גני גוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תגלם אוזנך, לרווחתי לשבנתי. קרבת ביום אקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני נבטתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי.
שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי. שפתי קמי והגיונם עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול, אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף ותשמידם. מתחת שמי אדוני. לך יונם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, העניקו גוריהן, בת גמי לאכזר, כעניינים במדבר. דבק לשון יונק, אל חיכו בעצמה, גוללים שאלו לחם, פורסן להם. האוכלים למנגדנים, נשמו בחוצות, האמונים עלי תולנג, חיבקו אשפתות. ויגדל עוון בת גמי, מחטאת סדום, ההפוכה חמורנגן, ולא חלו בידיים. זעקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משיחור טהורם, לא ניכרו בחוצות. צפר נורם על עצמם, יבש היה חנץ. טובים היו חללי חרב, מחללי רנגב, שהם יזובו מדוקרים, מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בשלו ידיהן, היו לברות למו בשבר בת גמי. כי לאדוני את חמתו שפך קרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי הבוצר ואויב
בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, עוונות כהניך, השופכים בקרבה דם צדיקים. נגנו עברים בחוצות, נגואלו בדם, ולא יוכלו יגנגו בלבושיהם. סורו טמא, קראו למו, סורו אל תגנגו, כי נצו גם נגו. אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיען. צעדו צעדינו מלאכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלאו ימינו, כי בא קיצנו. קלים היו רודפינו, מנשרי שמיים, על ההרים דלקונו, במדבר הרבו לנו. רוח אפינו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ נוץ, גם עלייך תנעבור כוס, תשכרי ותתגרי. תם עוונך בציון, לא יוסיף בהגלותך. פקד עוונך בת אדום. גילן על חטאותייך. זכור אדוני מהיה לנו, הביטה וראי את חרפתנו, נחלתנו נפחה לזרים, בתינו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, ניצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו
נהבי לחמנו מפני חרב המדבר. נורנו כתנור נחמרו מפני זלפות רעב. נשים בציון גינו בתולות בנערי יהודה. שרים בידם נתלו בני זקנים לא נהדרו. בחורים תיכון נשאו ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם. שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מחולנו. נפלה נעטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היד וליבנו על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם שומלים הילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב ישמח לדור ודור. למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. אשיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו כקדם. כי אם העוז מעשנו קצבת עלינו עד מאוד. אתה אדוני לעולם תשב כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. כי אם העוז מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. זכור אדוני מהיה לנו אוי. הביט וראה את חרפתנו אוי מהיה לנו. אקונן בכל שנה ודמעתי אתמיד אוי. באתי במעמקי מים ומכאובי נגדי תמיד אוי מהיה לנו. גלה כבודי ומורי אוי. דוחקתי מזולי בינני חרבת אדם ובזוי עם אוי מהיה לנו. עלמוני חוטים וחרפו ושאגו למולי אוי. וכל רואי יגילו לי אוי מהיה לנו. זרע מרגים עקיבוני כי זבים אוי. חרבו מקדשי וסבבוני בערים רבים
Tiatu המקדש המעוז וגורשתי ממנוחי יבש כחרס כוחי כידוני זרי מנגן הנפשי עד מוות כי דיכיתני במקום תנים ותרס עלינו וצלמוות אוי מהינו בנבלה שמוני ותארכו בגיטות בתולותיי אוי בארץ נשבח כבדי והתמרדו כל עצמותיי אוי מהר אל גמגה התגלנו במסותיי אוי נעקו וצעקו איה חסדיך הראשונים אדוני אוי מהיה לנו עליכם עדה קדושה אשאל מכם שאלות מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מדוע בליל פסח אוכלים מצות ורורים אותה הלילה הזה צבנוס ורורים הרג הקשרים בעזרה ישרים וכן במחי תמרורים אשא קולי כחולות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה אתה בעוונותינו בליל זה כל הנחה כי לא מצינו לכף רגלינו מנוחה אוי כי בעצרה כן אשכח בחולות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מדוע בליל פסח שותים כוסות בברכה עתה אנחנו בליל זה נקרא מגילת איכה איכה בגלות ישבתי ובאתי ארץ מבוכה לכן אני מלכך העורר כל ילדות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מדוע בליל פסח קוראים תמיד הגדה אתה נאמר בליל זה בכי תמרור וכבדה אויה כי גרתי משך ובעת פקודה אוי נא קריה חמורה
בגלל בתי תפילות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח נגמור תמיד ההלל? מתי אנחנו בליל זה נהיים מזבחת והלל? כיוון עוונותינו מתי לא נוכל להתפלל? כבית מקדש מתחלל וגם חרבו החלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אומרים שפוך וזמרה? מתי בליל זה שתינו לראש ומרה? אוי כי שמחה נדרה דרכי ציון האבלות. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. נורנה ימינך רמה וזמומה כרוחמה. ויאמר לדלה גומה אני אסורנו אני יסונגרנו חמה. מורנה חסוק זרונגך וגלנה כתשנך. ויאמר לסנלמה אני אסורנו חמה. אני יסונגרנו חמה. ורנה ימינך עליון ובני ברחמים ציון. ויאמר לעמדה ואביון. הניחם אדוני ציון. הניחם אדוני ציון. ורנה ימינך האל ובני ברחמים ישראל. ויאמר לדל השואל. ובא לציון גואל. ובא לציון גואל. ואתה קדוש יושיתי לישראל וקרא זה אל זה מאמר. קדוש קדוש אדוני צבא בארץ כבודה. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו.
מקבלים דין מדין מאמרים, משמעים רמה, עלייה לאף, כשתיש ובגברתי, כשלם למאיה, הרנסומון לכל העיקרי, ותישאני עורך ושמע אחרי, קורנש גדול. ברוך אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ונתעלי נמך, שמתפרק תק, וזזי, ומשרבים ימים, יקרא אדוני, ואת אבא שנידי, אדוני לא לעולם ועד. אדוני לאברהם יצחק וישראל אבותינו, שמסור לעולם ישמח שמות לבא בעמך ואכן נבא מאמיניך, ולחמך בערבם וישיב, ירבם וישיב אפו. ויגניר כל חמתו, ואתה אדוני תסלח וחסר עבורך, תגנך צדק לעולם ותורתך אמת. ותן למדיח וחסר רם, אשר נשמעת אבותינו ממכן, ברוך אדוני יום 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 עשנו, הישועתנו סלע, אדוני צבאות עמנו וסקבלנו יקסלע, אדוני צבאות אשר אדם מותח בך, אדוני יושיע. המלך יעננו יום קוראינו. אלוהינו שברעני כבודו, הביא לנו יצורים, נתן לנו תורת חיי עולם, נתן בתוכנו, ותח ליבנו בתורתו, ושם ליבנו אהבתו יראתו, עשו אצלנו עולבתו ולשם, למען לא ניגע לריק. לא נלד לבהלה. ולא נלד לבהלה. יראת צומת בין ארנו אלינו לאבותינו, שנשמור חוקך ומסתותיך בעולם הזה, נזכה ונחיה ונרעש טובה וברכה. חיי העולם הבא. וחיי העולם הבא, למען ישמרך כבוד ולא ידום. אדוני לעמודך. אדוני אלוהי לעולם עודך, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה וידיר. יגדיל תורה וידיר. יפתחו בך יודעי שמך, לא עשת דורשך אדוני אדוננו. עד שמך בכל הארץ. עד שמך בכל הארץ, חזקו יאמץ לבבכם. כל מייחלים לאדוני. כל המייחלים לאדוני. יתגדל ויתקדש שמך רבה. והוא עתיד לחדת העלמה ולאחאה מיתיה ולשכללה היכלה ולמפרק חייה ולמבנה קרתא ירושלים ומעקר וחנה דליליה מהרעה ועל הטבע וחנה יקירה דשמיא להדרי וזיבי ויקרא בחייכון ויומכון וחיי תחו בישראל ונחלה וזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך לקודשה בריחו להילה מנקו בחטא קירתה תשבחתה ונחמתה תמירה בעלמה ואמרו אמן. תתכלי חרבה וכפנה ומותנה ומרעין בשין ידי מננה ומנכון ומעל עמי ישראל ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים בסבן ותשומה ונחמה ושזבה ורפואה וגדולה וסליחה וכפרה ורמח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. מוסה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אחינו בית ישראל שמעו בעוונותינו בעוונות אבותינו אנו מונים היום 1952 שנה מעת שחרבה נמתשנו ונשרפה חייכלנו נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו החרי אבכה יומם בלילה ותפארת ציון עיר ההוללה ותפארת ציון עיר ההוללה והתפארתי צועק לשמה הושיבני בלעד
Ultimate Zion Yirhaulala Evketamir Lachorban Pangamayim Eretz Tzevi Ha'ir Yerushalayim Services tomorrow morning will commence at 8 o'clock for those who registered. The lecture will begin in 5 minutes.
On the eve of the Day of Atonement. On the eve of the I hope that this evening has been meaningful for you thus far. I want to begin by thanking the American Sephardi Federation, ASF, for partnering with Shearith Israel in bringing our Tisha B'Av service to all of you. And now, our special Tisha B'Av lecture, the conclusion to the 3-week series that I have delivered in memory of Reverend Dr. Alan D. Correa and Mrs. Nita Correa. Reverend Correa served as Chazan at our sister synagogue, Congregation Mikveh Israel, and was a distinguished scholar of Hebrew, linguistics, and Jewish studies. And tonight's lecture, as all the others in the series, will be drawing on Dr. Correa's scholarship. On the eve of the Day of Atonement, right after the recitation of Kal Nidre, the liturgy of Spanish and Portuguese Jewry contains a remarkable Misha Beirach, which, if you have the source sheets, you can see in your first source. It combines both Hebrew and the Sephardic vernacular, beseeching God to sustain and redeem all of their brethren who are held captive by the Inquisition. As interesting as the prayer itself is, even more fascinating is the fact that this prayer appears in an edition of the prayer book, which was printed in America on behalf of Anglo Jewry in the second half of the 19th century, when the Inquisition had already been disbanded. And yet it clearly was still said and was considered an important part of the text and tradition. And what this highlights is an aspect of the Sephardic experience that was emphasized by Dr. Correa in a 1965 lecture that was titled Heroes, Heretics, and Hidalgos, wherein he described how the persecution at the hands of Spain and the tale of the expulsion and the Inquisition is bound up in Sephardic memory. He notes as well in this lecture that up to the very time, meaning 1965 when the talk was delivered, the English and Dutch Sephardim have a communal office called the Parnas dos Cotivos, a man, quote, charged with the duty of assisting Jews imprisoned by the Inquisition. This man, Dr. Correa writes, is still regularly elected, and prayers
are recited for his success, even though the Inquisition was abolished some 150 years ago, and by now any remaining prisoners might be presumed dead, end quote. This is how this experience looms in memory. And the focal point for all of this, in a very real sense, was the 9th of Av, because it was on or around this day that the expulsion from Spain concluded. And, as Dr. Correa notes, and this is source 2, most influential in this expulsion and the events around it was that remarkable institution, the Spanish Inquisition. The slightest slip, he writes, on the part of the converted Jew, changing his shirt on Friday, avoiding pork, was likely to bring him to its attention. The Inquisition in Madrid even kept tabs on what was going on in the Amsterdam Jewish community, he writes, and goes on to describe how they even took notes on the doings and comings and goings of an infamous celebrity by the name of Benedict Spinoza. But what loomed largest of all in the minds of these Jews throughout the centuries were the martyrs who died at the auto da fe. It is, Correa writes, the fierce pride in these martyrs that has given the particularly intense and aristocratic tone to the Sephardi love of tradition. And yet, as we will see through Dr. Correa's writings and those of others, the drama of the auto da fe, from the perspective of both Christian and Jew, is often missed. That rightly understood, it was not that the Inquisition was attempting to burn alive every crypto-Jew that it could ferret out. Dr. Correa offers an understanding of the sinister spectacle of the auto da fe that throws a deeper dimension to this moment in Jewish history, this experience, and allows us to better understand what the martyrs at the hand of the Inquisition actually teach us. This, as we shall see, will shed light on other moments of martyrdom throughout the tale of our people, Ashkenazic and Sephardic, and will allow us to better appreciate how Tisha B'Av is a moment for pondering the sufferings of the Jewish people, but also the source of our endurance. So let's begin by describing the actual awful process by which the Inquisition would ferret out and imprison its victims. And here I draw on the work of the historian Cecil Roth in his book on the Marranos. When an inquisitorial court would establish a tribunal, it would begin with what was called an Edict of Grace, during which special leniency would be offered to all those secret heretics who would agree to come forward. This period, which was usually 30 or 40 days, would then be followed by what was called an Edict of Faith. The Edict of Faith, Roth writes, quote, summoned all the faithful under pain of excommunication to denounce to the inquisitorial authorities any person of whom they had cognizance who was guilty of certain specified heretical offenses, end quote, meaning the Inquisition would order everyone to report on their neighbors if they noticed any suspicious activity. The next source, which is source 3, if you have the handout, gives a translation of one of these original edicts of faith. The Inquisition would ask anyone to report on their neighbors if, quote, they observed the Sabbath, putting on clean or festive clothes, clean and washed shirts and headdresses, arranging and cleaning their houses on Friday afternoon, and in the evening lighting new candles, cooking on the said Friday such food as is required for the Saturday, and on the latter eating meat thus cooked on the Friday, not touching food the whole day until nightfall on Jewish fasts, especially the fast of Queen Esther and the chief fast of Kippur and other Jewish fasts, and so on, and so on, and so on. Once someone came forward with testimony that they thought that their neighbor was a secret Jew or was secretly observing Judaism, the accused would be arrested and imprisoned. The trial would take place in private, in an utterly unfair fashion. As Roth puts it, quote, the rules of evidence were so devised as to exclude all witnesses likely to be serviceable to the accused, on the ground that their testimony would be untrustworthy. No such scruples prevailed, he continues, with regard to witnesses for the prosecution, who were frequently inspired
by mere venom. The cases, he adds, in which a condemnation did not result were thus extremely few. Meaning, if you were arrested, the odds that you would be found guilty are extremely high. But we must understand, ladies and gentlemen, what the Inquisition is trying to achieve here. They're not just there to persecute Jews, though of course there is that. But they have something else entirely in mind. As they see it, their goal, their job, their duty is to torture the Jew in body in order to save his soul. What they are seeking is to pressure the secret Jew to recant his or her Judaism, thereby to grant him ultimately salvation. And they are willing, in fact, to spare the Jew from death in order to incentivize him to do so. If someone who's captured, if a Jew immediately admits their guilt, meaning of secretly observing Judaism, and is willing to renounce the faith of his fathers and proclaim his faith in Catholicism, then the prisoner is immediately asked to do so by swearing with his or her hand on a crucifix, declare a rejection of heresy, meaning Judaism, and also to declare that he or she fully accepts upon themselves whatever punishment the church will decide. And these punishments, while minor for non-Jews who were convicted of heresy, were massive for Jews. Punishments such as scourging, being sent to the galleys, and most often confiscation of their entire property. But if this was a first offense and the Jew was willing to recant, then they would not be killed. They would be publicly punished, they and their families would be shamed, but death would not result. If a Jew refused to confess to the crime of Judaizing, or even worse, from the priest's perspective, if the Jew openly embraced his or her Jewish faith and refused to recant, then torture was imposed in order to get to the desired point, the breaking of the Jew's will, so that he or she could be saved, again by swearing an oath to Jesus on a crucifix. The goal of the torture was to produce penitence. And it was when a prisoner openly and proudly identified as a Jew and refused to recant, or if the Jew was a repeat offender, then he or she would be sentenced to be burnt at the stake. The church was not allowed, technically, to execute anyone. And so in a horrible legal fiction, those sentenced to death were what was called relaxed, which means they were given over to the civil authorities in order to be burnt. But, and this is the key point, ladies and gentlemen, for those sentenced to death, there were still two possibilities. If, following their sentence, they were still willing to place their hands on the cross and embrace Christianity, then they would be garroted, they would be strangled before being burnt, thereby escaping the torture of the fire itself. So for those still sentenced to be burnt alive for profoundly embracing their Judaism, they were able up to the last moment to save themselves from pain, to put their hand on that cross. And then the auto da fe would proceed. And what's called the auto da fe is not actually the burning, that's the final act. It is the public gathering where all the prisoners of the Inquisition were sentenced. And, depending on what their fate was, they would wear one of three different costumes, which you can see in source 4. Those who have been spared have an X across the gown that they are wearing. Those who will die but who have embraced Christianity and will be strangled first wear a gown with inverted flames. And those wearing fire and devils signify that they will be burnt alive. It is the Jews who died this way, burnt alive as Jews. These were the ones that were remembered forever by their brethren. But the hard, sad truth is that for most of those Jews sentenced to death, the prospect of being burnt alive was so terrifying that they had already recanted on the crucifix, so that they would not have to experience this torturous end, so that they could be mercifully strangled before the burning began. In the history of the Inquisition, it's estimated that there were around 300,000 sentencing, 30,000 burnt at the stake, but of those 30,000, the number of those among them that were alive while being burned, that refused to recant even during the immense pain, that number was incredibly small. That is why those martyrs were so particularly treasured.
That is why they became the legendary heroes of the Sephardic community and beyond, because when everything was on the line and they were offered the choice between a relatively painless death and one of excruciating pain, these martyrs chose what very few of their own brethren did, to die as Jews despite the awful, awful, awful death that faced them. Now, in order to show how this was so, how burnings took place, and how few chose to die openly as Jews, let us give one case from Cecil Roth's book. This tale took place on the Spanish island of Majorca, almost 2 centuries after the Spanish expulsion. It was an auto da fe which resulted in the burning at the stake of 37 Jews. How many of them were alive at the time of the actual conflagration? Let me read to you Roth carefully. For this story, as we shall see, will be central to our larger discussion. Pay attention to the details and to the names. He writes as follows, and he's drawing here on the horribly triumphalist and meticulously accurate notes of the Inquisition itself. He writes, in 1678, the Inquisitor's attention was attracted to a meeting held in a garden outside the city where there was rumored to be a synagogue. Investigations resulted in a very large number of arrests of new Christians suspected of Judaizing. There was obviously no spirit of martyrdom abroad. All those accused confessed their sin and professed contrition. In a series of 4 public auto da fes in 1678, 219 of them figured as penitents, none, however, being condemned to death. They comprised all the wealthiest businessmen on the island. Their property, to a value of at least $1.5 million pesos, was confiscated. And out of the proceeds, the tribunal built itself a new palace, which was considered to be one of the finest in Spain. The subsequent degradation and ill treatment of those convicted led many of them to form a plot, Roth writes, to leave the island on an English ship, but storms delayed the boat and they were arrested. As they had not obtained the requisite license to leave Spain, their action was taken as a confession of guilt and all were put on trial. This time they were treated as heretics who had relapsed into guilt, and there could be no question of mercy for them. A series of 4 autos was held in March, May, and July 1691. A huge quemadero, 80 feet square and 8 feet high, meaning this vast platform for burning, provided with 25 stakes for the victims, was erected to serve as the stage for the last act of the tragedy. With a truly sardonic consideration, Roth continues, for the comfort of the ordinary population, this was all situated on a seashore, 2 miles from the city, so that the stench should not cause any inconvenience. In all, 37 persons were burned, while 50 suffered lesser punishment. The majority of those convicted professed repentance, as on a previous occasion, and thus secured the grace of being garroted before their bodies were committed to the flames. Only 3 held out defiantly to the last. Only 3, and were burned alive. Listen to their names, ladies and gentlemen, from this summation. These were Raphael Valls, the spiritual leader of the secret community, with his pupil, Rafael Benito Terongi, and the latter's sister, Carolina Terongi. All of these suffered, Roth writes, with 9 of their less heroic brethren in faith at the principal auto of the series on May 6, 1691. Carolina Terongi, who had confessed proudly that she was a Jewess and wished to remain one, cried out pathetically for mercy from the middle of the flames. He's citing from the Inquisition's notes. But it was noticed that in her, meaning it was noticed by the Inquisition, that in her worst extremity, she never allowed the name of Jesus to cross her lips. Her brother, a stalwart youth of 21, struggled hard to escape and ultimately succeeded in snapping his bonds, but as he broke loose, he fell back on the pyre. Old Raphael Valls, a simple soap maker, who had succeeded in holding his own against all the most erudite theologians of the island, maintained a stoic attitude until the flames reached him, when, as the Inquisition jubilantly records, his body flared up
like a torch. So you have, ladies and gentlemen, this is Roth's summary. So you have 37 Jews being burnt at the stake. Only 3 of them choose to die openly as Jews. Only 3 chose to reject Christianity until the end and suffer and be burnt alive. Now, of course, I'm not judging those who chose differently. We cannot know what any of us would have done in that terrible situation. But we see that what made those burned alive stand out, what made those few martyrs immortal in the eyes of the generations, was the fact that they did what they were able to do. As Roth writes, those who went to the stake proudly confessing their Judaism were a comparatively insignificant minority. 3 out of the some 40 people in Mallorca. The proportion in any auto da fe of those choosing to do so was not very high at all. But ladies and gentlemen, what heroism is exhibited by those who resisted. We are further informed by other sources that Raphael Tarongi, while still in prison before being taken to be burned, found a shard of glass and circumcised himself, whereas his sister urged those, her brother and Raphael Valls, to maintain their strength in the face of the fire. So traumatic was this auto da fe that Judaism, even secret Judaism on the island of Mallorca, was ended forever. All the Jews embraced Catholicism, and yet, strikingly and ironically, on Mallorca, much more than anywhere else in Spain, the Jewish families on that island, though embracing Christianity, were preserved in their Jewishness because of anti-Semitism. The Gentiles refused to have anything to do with them, forced them to sit elsewhere in the church, refused to marry them, and they became known as chuetas, or swine, were forced to live in their own quarter, and were not allowed to mingle with the rest of the island until many hundreds of years later. Thus the result of the auto da fe. In Mallorca, 37 Jews burned, only 3 professing faith at the final moments, leading to such trauma that Judaism seems on Mallorca to disappear from the island forever. Whereas anti-Semitism, even when the Judaism disappears, anti-Semitism endures. And the names of Raphael Valls, Carolina Tarongi, and Raphael Tarongi are immortalized throughout the Jewish world, throughout the Sephardic world, and as we shall see, beyond that as well. The story of the Mallorcan auto da fe will now allow us to understand what, for those viewing the spectacle of this burning, was actually so essential to the drama. What they're watching is usually misunderstood by those who read about it. What the audience is there to see is not merely burning Jews. What they are doing, what they are watching carefully, is those like Raphael Valls who would be burned alive. They wanted to know if the Jews could hold out, or if at the last moment they would give in, clasp the cross, and be strangled in order to avoid the pain. Dr. Correa, in an amazing passage in his lecture, and this is source 5, puts it this way, starting from the 3rd line. He describes what the auto da fe is, and he writes, in order to understand the nature of the spectacle, it may be profitable to compare it with another Spanish institution, the bullfight. Both are characterized by pomp and ceremony. Both are characterized by formal costumes. Both are attended by large, appreciative audiences, finding in the excitement of the spectacle a relief from a humdrum daily existence. In the bullfight, he writes, man is pitted against beast, and in the auto da fe, man, for the Spanish, is pitted against a human animal, the heretic. In contemporary records of the Inquisition, the Jew is called sometimes bestia, beastly. And there is one final significance, he writes, and this is critical. In the bullfight, the matador is meant to win and usually does. The odds are very much on his side after all. But once in a great while, the unexpected happens. The press photographers get a dramatic shot of the matador tossed by the bull, and a moment later he is lying in the arena with his life running out of a hole in his side. It is this rare possibility, he continues, which gives the bullfight its savor. The bystanders regret when it happens, but it is the possibility of its happening that keeps them on the edge of their seats. In the auto da fe, the death of the victim, writes Dr. Correa, the death of the victim was assured. But the victory was achieved when the heroics secured the mercy
of being strangled before the flames reached him by showing some sign, however slight, of reconciliation to the dominant faith. Meaning, that's the drama. Will the final Jews who are wearing the robe with the devils and the flames, not inverted, about to be burnt alive, will they give in? Will they lose their courage at the final moment? Who will win? The matador priest or the beastly Jew? Most, writes Dr. Correa, chose the road, meaning of strangulation. A brave few did not, but died sanctifying the name of the God of Israel, becoming thereby the true heroes of the spectacle, dying a glorious death. So Dr. Correa writes, and this is, I think, an amazing insight, and it deserves to be expanded upon. It was the great Jewish theologian Franz Rosenzweig who once reflected that hatred of the Jews draws on the unconscious realization that Jewish eternity can pose a theological challenge to one's own religious claims. Franz Rosenzweig described Christian anti-Semitism, when it exists, as follows. He writes, the existence of the Jew constantly subjects Christianity to the idea that it is not attaining the goal, the truth, that it ever remains on the way. That, he writes, is the profoundest reason for the Christian hatred of the Jew, which is heir to the pagan hatred of the Jew, end quote. Meaning, members of the Inquisition could not help but be driven crazy at the stubborn refusal of the Jew to disappear, a miracle which seems somehow to hint at Jewish continuity and Jewish eternity and Jewish chosenness. And so every Jew that could be pressured to give in, to relent, to touch that crucifix, could be seen by another victory by the church over that Jewish endurance. Meanwhile, for the Jews in Spain and without, every Marrano who, though he may have hid his or her Jewishness for most of their life, if he or she at the moment of death boldly embraced the faith of their fathers, these were heroes. And the fact that so few did it at every auto da fe made them all the more great. Many historians have noted the guilt that many Marranos felt about their situation, about pretending to be Catholic. Indeed, the fast of Esther became for them a sort of second Yom Kippur, wherein they fasted, remembered the secret Judaism of the Queen of the Megillah, and asked to be considered like her. But when everything was on the line, the few martyrs which did not give 1 inch, they embodied in one moment for everyone the stubborn endurance of the entire Jewish people. And when they did this, as Dr. Correa describes in his lecture, they became famous forever. Special elegies, hashkabot, memorial prayers, poems, and even a special kaddish was composed for them. Because they had won the battle of wills, a seemingly impossible battle of wills, they were eternal. And in so doing, they had helped sustain the very collective will of the Jewish people. That is the auto da fe. It's not only an evil gathering where Jews are burned, it's a suspenseful pitting of the torture of the Inquisition versus the soul and inner identity of the Jew. And the audience, the Christians who were present, and the Jews around the world, would remember whoever won that battle of wills. Reading this insight from Dr. Correa allowed me to achieve a much more full understanding of one of the most famous Gemarot, one of the most famous Talmudic passages, which is the centerpiece of a Kinot recited throughout the Jewish world, Sephardic and Ashkenazic, on the 9th of Av, which describes the 10 martyrs murdered by the Romans, the Asara Harugei Malchut. And this is source 7 if you have the handout. This was, as it were, what it describes is the first anti-Semitic auto da fe. The Romans burning Rabbi Hanina ben Trajan alive. And he is being burnt, we are told, while holding a Sefer Torah in his hands, with the Romans placing moist tufts of wool in order to make the flames burn all the more slowly and painfully. His students ask Rabbi Hanina what he sees as he and the Torah burn, and he famously answers, the parchment goes up in smoke, but the Torah's letters fly through the air, meaning that the Romans could could burn Jewish flesh, but could not even come close to singeing our soul. And then the students ask him, Rabbi, why don't you open your mouth, breathe in the smoke, thereby hastening your death, so that you will no longer suffer? And he responds, Mutav shi'etzlena misha natana.
It is better that he who gave me my soul should take it from me. Va'al yachbol hu ba'atzmo. But I cannot harm myself. And the Roman executioner at this point, seeing this great act of endurance, is overcome. And he says to Rabbi Hanina, if I increase the flame and remove the wool and hasten your death, will I join you in the world to come? And he says, yes. And the executioner does so and then jumps into the pyre. Now, the halachic aspect of this is murky. It's not clear why legally Rabbi Hanina cannot shorten his life, but the executioner can. But this is not a legal tale. There is a larger point here, which I've now come to understand. Like one being burnt at an auto da fe, Rabbi Hanina is engaged in a public act of wills with Rome itself, in the presence of the persecuted Jewish people. For Rabbi Hanina to show weakness in any way would give victory to Rome in this battle of wills. In the end, it is Rabbi Hanina's soul, his courage, his will that overcomes that of the executioner, who in the end publicly joins Rabbi Hanina and symbolically embraces the fate of the Jewish people. And thus, at that moment, the victory goes to the Jews. The memory of this moment will inspire all of them and allow them to continue to endure. Rabbi Hanina and the executioner die, but through them, the Jewish people are inspired to live. And the Talmudic tale concludes with a heavenly voice, guaranteeing the executioner's entry with Rabbi Hanina in the world to come. And at this we are informed in the Talmud. Rabbi Judah the Prince cried and said, Yesh kona ulamo b'sha'a achat. Some acquire their own portion in the world to come in one moment. Meaning that this heavenly reward is granted the executioner, not only for easing Rabbi Hanina's pain, but for siding with Rabbi Hanina's people. And he is given, apparently, an equal share with Rabbi Hanina in the world to come, because the impact of those watching, the impact on the Jewish witnesses during what was then the lowest moment in the history of the Jewish people, that impact sustained them for generations. And so it was for those who died as Jews, burnt alive at the auto da fe. If you look at source 6, you will see one poem that was written in Amsterdam by the Jewish community there to remember a martyr who had been burnt alive all the way across the ocean in Brazil. The second paragraph begins by describing the test. Amaru, they, the inquisitors, said, Lecha tavod shati va'erev, go and worship the cross. And what is this martyr's response? It's the next paragraph. Ana b'kol arev v'lev sameach. He answered in a proud and pleasant voice. Ma tanu oti, u'ma tavulu, akum ve'todeid ani notzeach. What good does it do to pain me? I will rise, I will win. Atem lahevel tichruu v'tipolu, while you will bow down to futility and will fall. We see here, ladies and gentlemen, how this act of will, this martyr's emotional victory, inspired so many. And what we could see as well is that in celebrating the Marano martyrs, the Jews of Amsterdam here are unafraid to proclaim in the Netherlands their own rejection of Christianity. Dr. Correa has therefore argued that it's with this in mind that we must understand the fierce reaction of Amsterdam's Jewish community to Spinoza. It's often said that the Jewish community was concerned because Spinoza's views critique not only Judaism but also Christianity. And this would endanger the goodwill of the Netherlands government. But the truth is, he writes, that the Jews themselves felt free to voice their own religious views. Rather, Dr. Correa argues, as I mentioned in a previous lecture in the series, that the Amsterdam community descended from Jews who had been burnt at the stake for being secret Jews. And now, once offered freedom in Amsterdam, they had given up all that Portugal had offered to build religious life anew, often undergoing circumcisions as adults to embrace the faith of their fathers. And now Spinoza was arguing that this was all in vain, because Judaism, in his view, was incorrect in its central tenets. This, Dr. Correa argues, the Sephardim saw as an assault on the very sacrifices that they were arguing. And he puts it this way, quote, what bothered the authorities about Spinoza and his like was something else, I feel, meaning the Jewish authorities. Spinoza belonged to a family who had only recently achieved the freedom of Amsterdam. They had come from parts of the world where at this very time crypto-Jews were dying for their beliefs. If Spinoza was right, the death of these martyrs was totally meaningless.
This, it seems to me, writes Dr. Correa, was the essence of the evil opinions and works of Baruch Spinoza, meaning this is why they reacted and saw it as so problematic. To this crime of treachery to the memory of the martyrs, he added that no lesser crime of ingratitude, given the freedom of Amsterdam to practice his Judaism. This, to my mind, writes Dr. Correa, is the true scandal of Spinoza and his companions in the eyes of his contemporaries, end quote. And so Dr. Correa's point is that if we understand what the auto da fe was, we understand how their fellow Jews living in freedom felt obligated by that sacrifice. Their sacrifice obligates us. And this means, ladies and gentlemen, that there is a meaning to continue to appoint officers and parnasim to help the captives of the Inquisition, even when there are no more captives of the Inquisition. And there is a meaning in reciting a prayer for the prisoners of the Inquisition, even when they have all died out and the Inquisition has been abolished. Because the prisoners live still. To remember them is to ask ourselves, what do we owe? The memory of those who have sacrificed, those few at every auto da fe, who made the ultimate choice. And what's true about auto da fe is true about Jewish history in general. When we think back to the willpower illustrated by our ancestors when all was on the line, we understand that their heroism obligates us in the way we live our lives. Let me illustrate this with the story of a man. Again, in this lecture, names are important. A man by the name of Yosef Wallace. Yosef Wallace was born the son of two survivors of Dachau. In the camps, Wallace's father, Judah Wallace, had received tefillin from another Jew who was about to die. And Judah attempted to put on the tefillin in the camps every day. And then he was caught wearing them and he was taken out to be hung. Yosef Wallace describes what happened to his father Judah in Dachau then. He writes, impulsively in Yiddish he called out, as he was being taken out to be hung by the Nazis, Yidden, I am the victor. Don't you understand? I am the winner. The German officer, he continues, understood the Yiddish and was infuriated. He said to Judah, you dog, you think you are the winner? Hanging is too good for you. You are going to get another kind of death. Judah, my father, writes Yosef Wallace, was taken from the stool and the noose was removed from his neck. He was forced into a squatting position and two huge rocks were placed under his arms. Then he was told that he would be receiving 25 lashes to his head, the head on which he adhered to position his tefillin. The officer told him that if he dropped even one of the rocks, he'd be shot immediately. And the officer hissed, drop the rocks now, you will never be able to survive the 25 lashes. Judah's response was, no, I will not give you the pleasure. At the 25th lash, Judah lost consciousness and was left for dead. He was about to be dragged to a pile of corpses when another Jew saw him, shoved him to the side, and covered his head with a rag so people didn't realize he was alive. Eventually, after he recovered his consciousness fully, he crawled to the nearest bunkhouse. So here, ladies and gentlemen, we have another contest of willpower between Nazi and inmate, not at all unlike the contest between inquisitor and prisoner at the pyres of the auto da fe. Now, Judah's heroism, Yosef Wallace further recounts, was witnessed by a young woman at Dachau, 17 years old, by the name of Judith Winkler. 2 months later, after this occurred, right before Dachau was liberated, Judith Winkler's own father was ordered by a Nazi to publicly eat pork. Understanding that this, like the auto da fe, was meant to assault the very will of the inmates, this man refused and was killed. Right after liberation occurred immediately after Judith Winkler's father died. Judith, now an orphan, went over to Judah Wallace, the man whom she had seen stand up for Judaism and for tefillin just like her father had, and just said to him straight out, I have no one, will you marry me? And he said yes. And the Rebbe of Klausenberg, whom I discussed in my Yom HaShoah talk, wrote the ketubah for them and oversaw their chuppah in the DP camp. And Judah and Judith Wallace immigrated to the Holy Land and had a boy, Yosef Wallace, who tells this story. Now remember, as Dr. Correa put it, the willpower, the sacrifice, and the endurance of the past obligates us in the way we live. And with this in mind, we continue the story.
The Jerusalem Post reports, and this is in your source sheet, about Judah and Judith Wallace's child, Yosef Wallace, and this is source 9. Yosef Wallace was born in Israel and later moved to the U.S., serving in Vietnam. He then came back to Israel and joined the Air Force, serving in the War of Attrition and the Yom Kippur War. He lost religion along the way, becoming a highly successful businessman with an airplane factory in Ramat Gan. One day his wife called him at work and asked him to buy some takeout on the way home. He stopped at a place famous for its pork delicacies, and suddenly it hit him. His grandfather had sacrificed his life rather than eat pork. And here he was, happily indulging in what was taboo for Jews. He left the store without buying anything. End quote. This led Yosef Wallace in a journey back to Judaism, becoming a rabbi, founding an organization to bring other Jews closer to his faith. Thus, he too felt obligated by the great heroism that had preceded him, just like the Jewish relatives of the martyrs of the Auto da Fe. But here, ladies and gentlemen, is the incredible twist. In finding out more about his own family history, Yosef Wallace asked his father, Judah, the survivor of Dachau, the hero of Dachau, about their own family ancestry. And his father, Judah Wallace, told him that before the war, his family in Poland had had a chumash that listed the names of each family generation. And the first listed at the top of the chumash, patriarch of the Wallace family, was a man by the name of Raphael Valls, who was killed by the Inquisition. The family, Judah told Joseph Wallace, came from Spain, went to the Netherlands, then to Vienna, and ultimately to Poland. Yosef Wallace ultimately realized that his father was speaking of the very same Raphael Valls, the one of 3 Jews out of the 37 in Mallorca at the Auto da Fe who was burned alive, proudly proclaiming the faith of his fathers. And so with the Shearith Israel organization, Yosef Wallace organized a trip to Mallorca to remember what had occurred and to engage the Chueta, his former brethren, still Jews who had been declared in Israel to be absolute Jews according to the halakha. Amazingly, Rabbi Yosef Wallace was accompanied by a man by the name of Nisan ben Avraham, who was the son of a Mallorcan Chueta and a Gentile woman. He had converted and become a rabbi himself. And he was the descendant of Catalina, the woman who had died as a martyr at that Auto da Fe. As you see in your final source, the New York Times in 2011 wrote up the story with the headline, "In Mallorca, Atoning for the Sins of 1691." And it reads, in the second paragraph, "Rarely do visitors come with missions as precise as Joseph Wallace and a small contingent of Orthodox rabbis from Israel to touch the smooth sandstones of a 14th century synagogue turned into a Roman Catholic church, to offer a special 15th century version of the Kaddish, a prayer for the dead that was once forbidden under threat of death and was delayed in Mallorca for 320 years. And then the article goes on to describe the entire story of the Mallorcan Jews. And it writes, "Discrimination remains so strong in Mallorca that many of the converts' descendants, known locally as Chuetas, still remember a schoolyard rhyme in the 1960s mocking the surnames of 15 families targeted by the Inquisition. They also recall the customs of elderly Chuetas who traced their fingers along the stone remnants of the former synagogue and surreptitiously kissed their fingertips." And the journalist of the Times in the article interviews a Chueta by the name of Bernal Pomar, 78 years old. And he spoke about being a Chueta, and he said, "There was fear, always fear," said Bernat Pomar, 78, a retired violinist. "Behind the curtains, we were always afraid. Chuetas are special because the community of Mallorca shaped us." And the article goes on to describe the history. Rabbi Wallace, 64, who was born in Israel and raised in New York, is the son of 2 Holocaust survivors from the Dachau camp. His father, he said, remembered an old family Bible with the name of Raphael Valls at the top of the list of ancestors with birth and death dates that listed him as burned at the stake.
And so they came to Mallorca, met with the leaders of the island, and held, 320 years after it should have been held, a memorial service for his ancestor, the martyr who had died. I quote the article. On Thursday, his voice cracked with emotion as he read a special 15th century Kaddish that was composed in the Netherlands specifically for victims of mass burnings, with a blank space to insert names. Rabbi Nisan ben Avraham, who was raised Catholic and later converted to the dismay of his Chueta father, read aloud the names of the 37 victims of the 1691 public execution, including the names of his own ancestor, Catalina Tarongi. She was burned alive next to Rabbi Wallace's ancestor, Raphael Valls, and urged him, according to meticulous Inquisition records, to ignore his burning clothes and not to give up and renounce his own faith. Meaning, Catalina Tarongi, Rabbi Nisim's ancestor, said to Raphael Valls, Yosef Wall's ancestor, exactly what Rabbi Hanina said to his students. The clothes burn, the parchment burn, the flesh burns, but the letters, the soul, soars. And so here, ladies and gentlemen, we have a man who was felt obligated by his grandfather and father, by their own acts of will and dachau, to return to Judaism. Now he feels obligated by his earlier ancestor to come to Mallorca to honor that man's great act of will. The rare moment at the auto da fe where the Jew, treated like the animal, makes manifest his resplendent soul. Acts like this truly resound through the centuries. And when we honor acts like that again, one can scarcely imagine the impact that it could have. I have left out of the source sheet the ending of the Times article. It closes by bringing up again Bernat Pamar, the 78-year-old member of the Chueta community, who sat in the audience as Rabbi Nisim read out the names of the 37 victims of the 1691 Mallorca auto da fe. Here is the final paragraph. As the rabbi, whose family name is Aguilo, worked through the names, he declared a victim with the same last name as Bernat Pamar, who sat in the back row and simply nodded. The night before, the retired violinist had celebrated a small party with the visiting rabbis from Israel to mark his return to Judaism. At the age of 78, he had undergone surgery for circumcision and finally told his secret to his grown children. This is the end of the story. A Jew, part of a community that has been denied its identity for centuries, himself uncircumcised for 78 years, suddenly meets descendants of his community's heroes, suddenly remembers the martyrs of hundreds of years ago, and all of a sudden this almost octogenarian embraces who he truly is. Circumcised at 78. It is, as Rabbi Judah the Prince said, Yesh kona olamo b'sha'a achat. One can acquire one's portion in the world to come in one moment, as long as one listens to the clarion call of the sacrifices of history's heroes. Tisha B'Av is the day when we remember the many tragedies of our people. For this we mourn. But in the midst of these tragedies, there are also heroes, warriors of the will, beacons of faith. Hanina ben Trajan against the Romans, Raphael Valls against the Inquisition, Yehuda Wallace against the Nazis, and so many more. We mourn, but in the midst of mourning, we also renew our faith, remembering those who in our people's most dire moments gave their lives in a way that not only inspires, but also obligates us, so that in their deaths, they ultimately live on in our hearts forever. Thank you very much.